It's huge out there. It's big. There's three things that Korea government sponsors. Number one is archery. Number two is taekwondo. And number three is breaking. So R16 is a $1 million event. Now what you see on Battle of the Year, they stayed in schools, right? In R16, no more. They have nice hotels. They treat us like professional athletes, professional artists. And you have to be the best of the best of the best to compete in R16. And so basically what I'm trying to say is we've done our sort of Battle of the Year, which is R16. We did it, and we understand what it takes to go through that process of Battle of the Year. Because we did R16, and we represented the United States last year in 2012. And also too, I mean, breaking is a lifestyle. This is what we do. We grew up as men, and we self-actualize ourselves through the arts of breaking. Мы себя выразили как мужчины и как люди через искусство брейк-данса. We have won, we have lost a lot. Мы побеждали, мы проигрывали очень много. But we never gave up, and we learned to always take risks, в первую очередь это рисковать. And never ever give up and learn. Никогда не сдаваться и всегда учиться. We did in 2007. We did R16 and we lost. На R16 и мы проиграли. Years later, we kept on dancing. We win Потом and через lose несколько лет smaller competitions. были на меньших соревнованиях, выигрывали, проигрывали. And we came back years later in 2012 R16 and we became world champions again. Мы стали мировыми чемпионами. Any questions? Let's open this up for questions. Есть какие-то вопросы? Тогда давайте для начала пару вопросов. Yes. Сколько раз в неделю вы тренируетесь? Training is kind of a touchy subject for me personally. Тренировки это очень такой тонкий вопрос для меня. When I was younger, I used to train really hard every single day Сильно интенсивно тренировался каждый день. for about 5 На to 8 hours a протяжении day. от 5 до 8 часов в день. But that lasted for maybe about 6-7 years. Это было где-то 6-7 лет продолжалось. After that, После того I kind of just started enjoying the dance for just мне what it начало is. просто нравиться, я делал то, что мне нравилось. I never really put too much pressure И я уже on себя не myself силовал after all that training. после Mainly того, как я because тренировался. a lot of the competitions that I've done, such as Battle of the Year, Такие как R16, Battle of the Year DC1, и R16 и it teaches DC1. you how to kind of avoid pressure in a way because Они it gives больше you so much. концентрируются на том, как меньше себя силовать. So I got to the point Больше where получить удовольствие от того, что I делаешь. just practice or break whenever I kind of want to. Теперь я просто тренируюсь, когда мне хочется. And but if I did have to Но если мне say how many hours a week, Если мне нужно было сказать, сколько это часов в неделю, maybe 9, может около 6 to 9 hours a week. от 6 до 9 часов в неделю я тренируюсь. But when it comes to dancing, Но когда доходит дело до... I cipher like every day for as long Я as I начинаю can, работать над собой каждый день столько, сколько могу. except when I'm jet lagged. Ну, кроме того, как если у меня проблемы с временными поясами. Same thing as these. You know, his real name is То Theus. же самое. Thesis. Thesis. Younger, I practiced like Мы немножко младше, мы тренируемся from 2 to 12 p.m. so like 10 hours.
от 2 до 12, то есть это где-то 10 And часов. yet you're young, you have the energy, you Как know, пока you вы don't have to молоды, у work. вас есть энергия, вы можете вкладывать эти усилия. But nowadays, Но теперь, I've worked, you know, I hang out with family, у меня friends, теперь вот есть girlfriend, я зависаю с семьей, с девушкой, с друзьями. maybe like practice like 3 times a week, Где-то 3 раза в неделю тренируюсь. 2 to 3 times a week, maybe like just 2-3 hours a day. Где-то по every 2-3 часа в день. And then, but I dance all the time, Но я like he постоянно says, танцую, when we go out or когда мы if you куда-то feel like, you know, you wake up and просто you think of просыпаемся, something, и you just practice, нам and you хочется don't think of танцевать. it, you're like, oh, I don't want to Мы forget, танцуем. and so you go and try it. Мы But не then, думаем об этом, как о like, тренировке. 5 minutes turns into 10, И, 30 возможно, minutes, с 5 and минут then you're like, oh, it's 2 hours, это I'm late for переходит work. в 10, а I gotta потом go. с 10 уже, ой, уже 2 часа танцую. So it just depends, but Много I'd чего say around зависит на самом деле. 2-3 days. Ну, где-то около 3 дней в неделю. Well, growing up with these guys, especially growing up with this guy right here, Когда мы росли grew up вместе с этим товарищем, dancing a lot, мы like through school, when we didn't have танцевали очень много adult в школе, responsibilities, когда у нас не было таких so ответственностей, it как was у взрослых practice людей. all day long. Поэтому мы танцевали, тренировались. As we got older, меняли. Responsibilities came, Мы jobs, повзрослели, у нас появилась you know, работа, paying bills, things like that. ответственности, счета, Um, за которые надо платить. we didn't get to invest a lot of the time that we always wanted to, the time that we did when we were younger. Только уже было времени, сколько в более младшем возрасте. So now it's, Поэтому we've learned how сейчас to мы научились maximize practice. We still practice quite выжимать frequently, максимум с but своего now it's времени. more about practicing smarter and not harder. Теперь мы не просто On average, I used to practice maybe about 19 to 20 hours a week. Раньше мы работали 19-20 And that comes from me having history as an athlete, because I did a lot of sports. Это при том, что я So был after спортсменом до school, этого. I was always in sport. То есть после школы я еще Gymnastics. занимался спортом, как гимнастикой, American football, футболом американским, wrestling, борьбой, martial arts, боевыми искусствами, track and field, легкой атлетикой basketball. и баскетболом. So when I found breaking, Когда я дорвался до брейкданса, I realized I could do all of those sports я, with just that one thing. я понял, что весь этот спорт я могу So I делать в still одном train. этом виде деятельности. Very athletically, like an athlete. Like I'm Поэтому я good. тренировался очень по-спортивному, то есть как будто бы я был I спортивной just break командой в up школе. my training sessions now Я to разбиваю, smaller increments. сейчас я разбиваю свои тренировки на меньшие Because части. now as an adult, like I have to work, Что как взрослый я теперь должен работать. so I don't have just 8 or 10 hours to devote to just practicing. 8-10 часов в день. So day by day, like every day, I probably practice at least 1 to 2 hours. Каждый день я тренируюсь хотя бы 1-2 часа. And not always just dancing, just conditioning my Это body. не всегда танцы, это может быть просто физическая подготовка. Because what we do is very strenuous on our body. Потому что So то, что мы делаем, очень whether требовательно относительно. stretching, Это может быть растяжка, whether trying to create new moves, может быть мы изобретаем какие-то новые движения, whether strength training, или просто силовые тренировки. whether cardio, Может быть, just something, or even just физическая watching footage for a while, just to try to Мы get можем просто inspired. смотреть видео других To танцоров, practice просто new чтобы things. получить вдохновение и чтобы I'm always для себя practicing найти. somehow, somewhat. В каком-то смысле я, Like наверное, even всегда when the тренируюсь. movie was going on, thinking Даже of когда мы смотрели сейчас с things вами to этот do фильм, in the мы сейчас competition on смотрели Saturday, на эти things to practice when we эти get back движения, tonight и to our у меня уже apartment. есть какие-то идеи для соревнований, на которых мы будем в субботу. So it works differently for everybody, Для каждого это, наверное, по-своему. and you have to find what works for you. И вам нужно просто определить, что для вас лучше всего. As you guys are listening, if you hear us, Если we would always talk about how we practice hard and many hours when we were young. Когда мы разговаривали, когда мы только что рассказывали, мы говорили о том, как мы тренируемся много, когда мы были As you младше. get older, it's about quality, not quantity. Когда вы становитесь старше, все дело переходит в Sometimes качество и количество. over-practicing is not good for Иногда you. слишком много тренироваться тоже может When I was a навредить. kid, I remember Когда я был practicing for a младше, big battle, a solo я battle. помню, я Crazy тренировался Legs для he did a battle соло-баттла, called это огромный breakbeats. баттл. I practiced about 4 to 5 hours Я тренировался every day for about 4-5 3 часов weeks, в день, non-stop, 7 days a week. без остановок, I learned 3-4 недели. that И я over-practicing at that time burned me out.
And when I wanted to do the competition, I just wanted to get over with it, and I wasn't having fun. So that taught me a lesson to find a good balance. And now, as being in the game, dancing for 17 years, I take it as an art form first. We all take it as an art form first. So creativity is key. And if you overdo it, if you overtrain, if you burn yourself out, mentally, you will not be creative. You have to be peace at mind, mentally, you have to be peace at mind, and you have to be good physically with your body in order to feel good, in order to create moves. So it's very important for number one first is listen to your body, listen to yourself, find what makes you having fun and peaceful. Once you acknowledge that and understand that, moves, ideas will come to you. You don't force to be creative. You let it flow. You always have a positive vibe, feel good mentally, feel good physically, and moves and ideas will come to you. But we do this every day. We teach this dance, we talk and lecture about this dance. So, like for me personally, I do this full time. I teach, I do how to break dance. I have online apps, membership stuff, breakdancing. So I'm always around breaking all the time. And we have personal practice, we have group practice, and even hanging out together is a celebration, just to hang out. We have Thanksgiving together, Christmas together. We have our little babies, little kids, mini monkeys, hang out and dance together. And that's why I believe that why Massive Monkees has been successful throughout 15 years now. A lot of these crews that you see, we've battled a lot of them. And we see them come, and we see them go and come back. And we've always stayed because we always kept in mind being family first. Next question. How old are you? Yes. So, I started when I was 13 years old. Been dancing since 17 years now. I'm 30 years old. Yes. And the thing is, you know, you'll go through a process. If you're in your early 20s or mid 20s, you'll think, should I still be breaking? I mean, the social norm, the social, or your families and friends will say, you're crazy, you're still breaking. But to us, this is an art form. This is who we are. This is who we become as men and as leaders for ourselves, and self-actualization of who we are in this world. You can never quit that. It's just a part of it. I am 31 years old. We're old. That's crazy. We used to be the young guys. Мы раньше были малышами в нашей команде, и мы раньше смотрели на старших и думали, вау. А теперь мы уже старше. Я начал танцевать, когда мне было 6 или 7. И уже 15 лет я танцую. Мне 21 сейчас. I started dancing when I was 11, 12. Я начал танцевать, когда мне было 12, и уже 11 лет я танцую. Как-то так. Это младший диван, старший диван. See, breaking keeps us sexy, you know. Keeps us young and Брейк-данс sexy. делает нас молодыми и Keep breaking сексуальными, everybody. поэтому танцуйте все. And also too, what's amazing now, worldwide, everybody's starting to really appreciate that. It's not just a youth thing.
but it's a self-expression. начинают And that breaking is ценить брейк-данс не как просто an молодежную understanding where you can культуру, а challenge yourself. как способ Now we're самовыражения, teaching способ people. бросить My себе oldest student вызов. right now is 65 years old. И вот самый старший мой And he's ученик, moving ему like a 20-year-old. 65 лет, и он So двигается that's как very 20-летний, и меня это уже Anything's a вдохновляет. possibility. Это всегда возможность. Next question. Вы сколько вы получаете травмы или сколько часто вы травмируетесь? Может быть, вы можете сказать, чего не надо делать, чтобы не So the травмироваться? question is, do you Вопрос, get trauma or injuries, or how we receive trauma and injuries? как, And the насколько doctor мы said, травмируемся, насколько это травматично. you can't dance anymore. What do you do about it? And И we когда all вам have говорит доктор, significant что вы stories. больше So не I'm gonna можете start танцевать, with что вы будете делать? JD. So he has an amazing story. У JD есть замечательная история. Итак, So, trauma, huh? Well, I mean, starting off as a baby, I couldn't walk. начиная с детства, I я had не leg мог braces ходить. on until I was 5 years old. У меня были дуги на ногах до 5 лет. I had a bone disease. У меня была болезнь костей. My feet wouldn't Мои sit straight. стопы They were always всегда turned up. выкручивались, они не были прямыми никогда. I had to wear leg braces for the first 5 years of my life. Поэтому первых 5 лет жизни мне It was приходилось only like a носить 50% такие chance that I would walk. такие вот штуки на ногах. И было 50 на 50, что я пойду вообще как взрослый человек. But through medical science and Видите, благодаря медицине I'm A-okay. я вот Walking and теперь dancing. хожу и даже танцую. I still experience, injuries all the time. У Like меня any other иногда бывают athlete. You травмы. don't properly warm up. Если мы неправильно разомнемся, например, If you do a move wrong, если and неправильно you hurt сделать какое-то yourself, движение, можно себя поранить. that kind of comes with the territory. И это, наверное, это с чувством каким-то Even приходит. now, currently, Вот сейчас, I was например, dancing on tour мы танцевали в for турне the artist Chris Brown. I danced for him. для Криса Брауна. Я On танцую с tour, I Крисом hurt my Брауном. knee, torn meniscus in 2 places. И я порвал менис в 2 местах. Doctor said I needed surgery. И доктор сказал мне, надо ложиться под нож. I wanted to see if my body would heal, И я and думал, me also being in the смогу fitness ли industry, я, being a fitness trainer, смогу ли я kind of вылечиться. knew some remedies and knew При some этом things to do to try to я help также me recover. работаю фитнес-тренером, поэтому So, я знаю некоторые средства, как no surgery вылечиться. on neither knees. I tore meniscus in both knees. У меня были порваны мениски на обоих коленях, но, к счастью, я даже я не был под хирургией Doctor's даже. advice, Конечно, doing я research, and also knowing your own body. Knowing what your Конечно, body's capable дело в of том, что doing. нужно слушать доктора и You know, знать a свое little faith тело, doesn't hurt. и немного иметь веры. Это никогда не бывает лишним. It's very, very important, though, to listen to the doctor, okay? Но, конечно, главное слушать врача, да. Understand that you have to have different opinions. Всегда надо понимать, что есть много I had экспертов, a много разных мнений. meniscus tear. I had knee Тоже был surgery разрыв in мениска 2009. в 2009 мне тоже And резали at колено. that time, I had the surgery in spring, and then summertime, I was to work on a movie Весной and on a у меня battle. была хирургия, и летом я And the должен был doctor told сниматься me в that I кино. can't do it. И доктор мне сказал, что ты I не was можешь trying to это be smart делать. about it because I don't want to re-injure myself. Because I Я hated it. не хотел 9 days, получить it was just повторную aching. травму, потому что это очень-очень больно на самом But деле. I told the doctor, I mean, Я mentally, I сказал said, доктору, что, вы I'm going to make знаете, it happen. I'm going to be мне, smart about it. мне but нужно watch это me. делать. I'm going to walk, and not only walk, I'm Мне going to это run, нужно, not only run, but I'm поэтому going to dance. я буду ходить, и я буду бегать, и я буду So, танцевать. I went Конечно, to я буду делать physical это therapy, аккуратно, но я это сделаю. And Я пошел на right from physical therapy, физиотерапию, I went home and I did it twice all over again. I и did all после the regimen that физиотерапии they я told me in возвращался physical домой therapy, и делал and I все went те back же home упражнения and еще worked раз like дома. an hour or 2 hours by myself, И еще so I can час-два дома я heal ходил сам, twice as fast. чтобы я мог в 2 раза So быстрее pretty much вылечиться. at the end of the day, it's mentally. It's И what you все-таки tell главное yourself. это то, что вы в And голове faith in себе yourself. You don't скажете. have self-doubt. That's normal. У That's всех part of есть being a human being. самосомнение, но это нормально But абсолютно. how Это you часть fight it того, and что мы become люди. positive and stay Но positive throughout главное, and have думайте faith. о себе и That's the о key. окружающем All мире things. позитивно. Injuries, Это важно во breaking, всех вещах, life, это and важно jobs,
everything. и Always в stay здоровье, и в positive, жизни, find и something в positive работе. in any situation. Надо всегда оставаться позитивным в любой ситуации. My stories are a little bit different when Моя it comes история to немножко injuries. другая относительно травм. When I was younger, when I was like maybe like 10 through like 10. 14, I was really into like all-terrain sports like skateboarding and Я BMX занимался and экстремальным not only just breaking, you know, just BMX, being an adventurous kid, I wanted to try other things. и я был таким непоседой, And when I was я пробовал разные вещи. really into skateboarding, I messed my elbows up and my ankles up, but mainly my elbows. I was jumping off a six scale, Я очень сильно травмировал and свои локти. the board went right under me, boom. Я And I fell прыгал back like this. со ступенек, и And if you notice, my elbows are really pointing now. доска ушла с под ног, и я упал And mainly because на I hit локти, him на so hard спину. that И я somehow, I don't know what happened, but my bones formed differently. из-за того, что я так много их ударял, They мои were always кости so срослись sensitive, как-то and if you по-другому. notice a Они lot of footage of настолько me dancing чувствительные, если when вы I was посмотрите, around как я 13, танцевал, I would когда always было have 13. elbow pads on, Я mainly because it всегда was just танцевал so в painful. подлокотниках. Может, из-за того, что мне было так больно приземляться. Through time, it got to a point where I just thought pads were so corny, and I Знаете, just wanted to just через take какое-то them off. So время I я changed понял, my что style a little подлокотники bit, stopped doing выглядят elbow stuff. по-смешному, по-тупому, Just поэтому a я little bit решил. after that, I got into BMX and dirt biking. And I Поэтому was потом doing я a move занялся called дёрт-байкингом. X-up. And an X-up is when you get the handlebars, you cross them. И я делал движение, где я перекручивал it got рулевое stuck колесо, here. и у меня застряла футболка. And when I landed, Когда я the bar went приземлился, in, not stabbed me or nothing, but it fractured two of my ribs. руль поломал мне два ребра. And at this time, И уже после этого my family and everyone, we моя didn't have семья, health insurance. So моя семья у нас we не было didn't go to страховки, doctors поэтому and мы не ask what ходили I к could do. дорогим врачам, мы не My слушали grandpa was много. really like a old school mind, so he says, just wrap it up, lay down. Мнений, поэтому у меня Rest отец it out. решил воспользоваться дедовскими методами, сказал, завязывай, ложись, короче, само зарастет. So yeah, gangster. So I did. Просто жестко так. And I did, and yeah, it kind of healed. It didn't heal so strong, you know. And when I was breaking again, I was doing elbow air chairs, and I used to do air chairs here, like this. Делал вот это движение And I немножко refractured по-другому, it again. но And тем I не was менее out я of все gym равно for a поломал while. эти ребра. I didn't get really better till I was like, 14, 15, where I just took it И seriously где-то до and healed and actually healed. 14-15, That's actually when I learned how to do пока air я chairs back не here. уделил этому So время, naturally from my они injuries, такие не I had срослись, to но learn сейчас они form срослись уже. and, Теперь я делаю and движение different ways of по-другому. breaking. Теперь я понял, что есть разные способы делать одно и то же движение. That's kind of how I took my injuries when it came down to it. It wasn't really the smart way, but I was forced to use my mind in a way where I didn't injure myself again, and I was just a Я, little bit конечно, smarter сначала about my повел body. себя глупо, но теперь я уже себя умнее веду и стараюсь избегать этих вещей, и когда что-то со мной случается. And in time, I just learned how to just be a little bit more stylish И with теперь my, я, with наверное, my style стал более стильным, to avoid injuries. и в Yeah, мой стиль входит kinda how I как-то did. избегать серьезных травм. Yeah. I've had a bunch of injuries. I've Да, у had меня было elbow много травм. surgery. У меня была You хирургия look at на my elbow, локте. it's different. Right Видите, here. вот у меня локоть немножко I другой. can't feel that. Я совершенно не чувствую. Yeah, it's gone. То есть I broke my ankle and shin. я ломал себе не First запястье. one was I had a knee infection from a cut, a Голень little ломал. cut this big. У меня And I was была dancing. небольшая, вот здесь And I небольшой got был порез, an infection. по которому пошло заражение. One morning I woke up. Одно утро я Swollen проснулся, from here у меня to here. распухло отсюда до сюда. It's big, like Оно было огромное. fat leg. Как It hurt to move. толстая нога, I couldn't move. которую я не мог двигать вообще. I couldn't do anything. Я не мог даже разогнуть колено согнуть. Went to the doctor. Я пошел к врачу, They didn't know и what to say. они даже не знали, что мне сказать. Did tests, gave me medicine. It made Сделали it worse. анализы, дали мне лекарства, стало хуже. I was on so many drugs. Меня так сильно пичкали лекарствами, что I woke up a week and a half later проснулся через 1,5 недели. and I didn't know what happened. Я даже не понял, что со мной происходит. But when I woke up, my mom Когда said that я проснулся, мне моя мама сказала, что they had to decide whether to cut my leg off or not. надо было
принималось решение о том, что отрезать мне ногу или нет. And they said they wanted to cut it off Они хотели ампутировать ногу. in the middle of that week, but my mom said no. Just wait, let's wait one more day, one more day. Мама просила их подождать еще день, чтобы подействовали лекарства, чтобы сберечь мою ногу. They argued whatever she finally convinced them. И она в конце концов убедила их. И it worked. My leg healed. И в конце концов моя нога таки зажила. Как And видите. my leg's still here. Вот она здесь. To wake up in the hospital and realize that I might not have my leg anymore. И понять, что я мог потерять And ногу. you have no leg to dance. И без ноги как же мы могли бы танцевать? I don't think it would stop me from dancing, Конечно, but это меня все равно не it would остановило. definitely, Но это было бы сложно для меня. And even after, Даже getting out of the hospital, it took, После того, как я вернулся с больницы, I think, like 5-6 months to really heal. мне еще понадобилось 5-6 месяцев, чтобы оно полностью зажило. Yeah, it was hard to И still мне bend было it, тяжело было сгибать ногу, стоять but на ней. I just took my time, Но я built it up. I would watch a lot of занимался footage. ногой, и я I'd смотрел still go to много practice and видео, just, то есть я все равно hang out, тренировался в каком-то смысле. Я проводил время с друзьями, с командой. And that's how I took that injury. I would just still be around it because I knew. И вот таким образом я справился с Once травмой. I was like fully healed, I'd had so much, built up motivation. Как только я And ideas, выздоровел, ready to и у go. меня было столько мотивации и идей, я уже был полностью готов, был на низком старте. Yeah, that's pretty much it. Yeah, and I think when it comes down to all of it, I actually think treating an injury is more of a mental thing. Я думаю, Really. что And I think, like you said, having faith and actually травмы believing это умственная, that you can get better душевная and just sticking Главное around, having верить the в то, что вы motivation. можете. I think that's Можете really where all the strength comes from, иметь всю to эту get силу, better. мотивацию внутри. But yeah, Тогда of вы course, be действительно smart будете. of what you Ну, eat, конечно, take care of your body, будьте listen about умными. it, honestly. Если у вас что-то не так, то лечитесь. Next question. Следующий вопрос. Yes. Какое место в жизни ребят занимает здоровый образ жизни, сигареты, алкоголь, особенности питания? Как это влияет на What's your view on the healthy lifestyle as such, and maybe oppositely, what's your view on cigarettes, alcohol, maybe diet? What kind of a diet do you have? Do you decide to eat healthy or otherwise? Well, let's be real. I mean, as b-boys and traveling around the world, we celebrate. We have a great time. But at the end of the day, we have to be responsible because we have to be responsible because at the end of the day, if our body's not healthy, then we can't dance. Period. Find a good balance, celebrate, have fun. Да, конечно, Live it up. мы празднуем, но We know that every action that we take, we have to be responsible. за каждое действие свое мы будем And we have отвечать to перед respect our собой body. же. И нам нужно уважать свое тело, But why not have fun too? потому что тело не прощает. Но почему бы тоже не радоваться и не праздновать? Next question. Следующий вопрос. Oh, sorry. Дальний переезд. Как оно влияет вообще на вас, на организм ваш? You guys travel a lot. How does excessive travel affect your body, and how do you deal with it? Excessive travel, it does mess with your body a lot, and it's just, I guess, knowing when to Это все-таки это What's the сказано rest, о really? твоем здоровье. how do I deal with it? I sleep a lot. Я просто смотрю. It doesn't take me not any time at all to fall asleep. Мне I fall asleep. совершенно несложно заснуть в любых условиях. Поэтому, So when I travel on the plane, be talking to Jerome, когда на самолете 5 minutes later, JD. что-то, я уже so
I mean, you just kind of you get used to it. You find a healthy balance of everything. You know, whether it's a healthy lifestyle or not so healthy. It's just finding a balance and just knowing what your body can take and what it can't, and making